ತುಂಬಾ ಜನ AWS ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು AWS ಇಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರಿತೀನಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Can that help me in getting a job? For sure. So ideally, see, DevOps is basically a mindset of a company. People have this thought in mind. When I become a DevOps engineer, I will go to a company, I'll get access to all the tools, I'll do everything. No. So learning, practicing it daily, staying closer to the subject and getting certified is the right way to do it. But when you have your certification, those are credentials that you present with your resume, which means that you have done the training, you have taken the exam where you are qualified as a cloud administrator. I would like to welcome our guest for today, Wasim, who has more than 11 plus years of work experience. So welcome for the session, Wasim. Thanks, Ashish. Thank you. So how are you doing, Wasim? Doing well, Ashish. How are you? Yeah, I'm also doing well. So the main agenda of today's topic, which I wanted to actually I'm eager to discuss with you, is in regards to a day-to-day life of a DevOps engineer. Because as you have ample years of experience, I think you're the right person to discuss or have a talk with. Because generally, we in our platform we have students who are aspiring to be cloud engineers, DevOps engineers. So one thing that they would always like to know is how is the life of a DevOps engineer once they get into that role. So how will it be? So those are the things that they will be having very many questions on. Mm-hmm. So adakagi I just want that will be the main topic which we will be discussing. But ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ the first thing which people would like to know is ಈಗ ಈ DevOps engineer ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Who is a DevOps engineer? And ಅದು ಕ್ಲೌಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ DevOps engineer ಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ವಸಿಂ? Sure. ನೋಡಿ, ಈ IT ಸ್ಪೇಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ 8 to 10 years, because as common users, you have seen that we have moved into smartphones, good laptops, and day to day life ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. So right, think of you ordering food, Swiggy, Zomato, Flipkart, Amazons, right? So cloud engineer is somebody who is responsible for the infrastructure. ಈಗ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಅವರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಟ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೆವಾಪ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದು ಒಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ತರ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಲೌಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೇರ್ ಯು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆರ್ ಹೋಸ್ಟ್ ದಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. Okay. So that is the main difference. So thank you for that, Wasim. So ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ DevOps ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಈಗ ಒಬ್ರು ಹೇಗೆ DevOps ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಬಿಕಮ್ ಅ DevOps ಎಂಜಿನಿಯರ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ಈಗ ನೀವೊಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ನಂತರವೇ DevOps ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಲೌಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಬಿ ಅ DevOps ಎಂಜಿನಿಯರ್? ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? Yeah. So ನೋಡಿ, how to become a DevOps engineer, actually a good question, and a lot of people coming into this space have this question, right? ಈಗ DevOps engineer is somebody who is responsible to take the code. ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಏನ್ ಕೋಡ್ ಬರೀತಾರೆ, ಆ ಕೋಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಕಂಪೈಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಷಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ DevOps ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ DevOps ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸಂಬಡಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ DevOps ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೇರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, AWS, Azure, ರೈಟ್, ಆರ್ GCP, ಎನಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೇರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈನೆಕ್ಸ್. ಲೈನೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ.
learning Linux is very important because 95% of the systems, production systems, are Linux based for multiple reasons, because Linux is more secured and fast compared to Windows. Okay. So as you ನೀವೀಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ process. ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಏನಂತ. ಸೊ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ವಸೀಂ? See, whenever I talk to students, I ask this question to them, right? What do you think of DevOps? So people say DevOps is automation. DevOps is, learning a lot of tools and all of this. So ideally, see, DevOps is basically a mindset of a company, right? Okay. ಸೊ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಟೀಮ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಐಸೋಲೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, right? And their end goal was they develop the product, they test the product, they make sure that the product is working fine at their side. Okay. ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆದಾಗ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. So we can't go to customer and tell, hey, customer, development team did this mistake or operations team did this mistake. Yes. For any business, that customer centricity is very important. So ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ MicroDegree is a software company. Okay. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟೀಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಜೊತೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನೀವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆವಾಪ್ಸ್ that process and the mindset that a company will build. Okay. So as you rightly mentioned, so DevOps is actually a process and not a technology. So yeah, so that is the one thing. The next thing is for a more clarity, ಏನಂದ್ರೆ we have all these e-commerce websites like Amazon ಇರ್ತದೆ, Flipkart ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they'll be having these offers ಎಲ್ಲ at some point of the year, ಒಂದು ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಗಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಅಮೆಝಾನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇದು ರೋಲ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? I mean, see, this is festive season, you have all these sales, and most mainly you have the Cricket World Cup going on, which is hosted on Hotstar. Okay. Right? So if you see today, there's a match happening. Idralli concurrent viewership ಬಂದು ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ಜನ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. But it is an India-Pakistan match, you suddenly have 5 crore to 10 crore people streaming the cricket match on Hotstar, right? Okay. Yeah. So Hotstar as a company has built an infrastructure. ಅವರಿಗೊಂದು ಫೇರ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನ ವ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 10 times more or 100 times more viewers to come to your platform, as a company, as especially cloud engineers and DevOps engineer, ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವಬಿಲಿಟಿ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ that all the moving parts of our infrastructure, server, databases, networking devices, and the actual application, they're all available, performing as expected. So continuous monitoring job irutte, right? And enadru ಒಂದು slight prediction ಬಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಏನಾದ್ರು ಫೇಲ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ, so quickly acting on it, resolving it, making sure the other side, the customer or the user has seamless experience, right? There are issues for them. Got that. So that is where the DevOps this thing will be very important. And also maybe building or sizing the infrastructure a bit before the sale is happening or the match, tournament like this happen, right? Infrastructure size ಮಾಡೋದು, infrastructure na ನೀವು basically design ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, right? And you kind of predict ನನ್ನ infrastructure ಯಾವ ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೀಚ್ ಆದಾಗ ನನ್ನ infrastructure, ನನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ ಲೋಡ್ ನ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಕೆಲಸನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ನೋಟಿಸಿಂಗ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿರಲಿ, IPL ಸೀಸನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಆರ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ದ ಸಡನ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯೂವರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕ್ರಾಶಿಂಗ್ ಅಂಡ್ the user experience ಇದು ಹಾಳಾಗೋಗಿರ್ತದೆ. There is a use case in Google, if you see, the first big billion sale that Flipkart announced, there was a downtime. So that was a good use case for people to basically make sure that they understand the infrastructure
at the end of the day, see, everything that everyone does is based on your what do we say? It's based on your at the end of the day, it's all based on your infrastructure sizing, and it's all based on how you size your infrastructure to optimal, speed. Okay. So the next thing is, Wasim, ಈಗ DevOps ಅಲ್ಲಿ one of the main terms ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ what we hear is CI/CD, continuation integration and continuation deployment. So ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? So what is the CI/CD pipeline ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, be it a software like WhatsApp, Facebook, day-to-day applications that we use, LinkedIn, alva. Yeah. One 10 years back, if you take this time to 10 years back, ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅವರು ಈ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರೈಟ್? Stuff used to work for some time, and after some time there used to be performance issue or availability issues ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಗುಡ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಕೆಲವು ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ನೀವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಿ ಟೆನ್ ಟು ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಟೆನ್ ಟು ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ನಾವು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೆವಲಪರ್ ಯಾವಾಗ ಕೋಡ್ ನ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನ್ ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ as continuous integration, continuous deployment or continuous delivery, right? Okay. So deployment delivery ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, when you deliver, you basically wait for somebody to approve that, hey, okay, this is fine, you deploy now in production. In direct deployment, you basically deploy this stuff because those are pre-approved, right? Yeah, got it. So the next thing is, ಈಗ ಒಂದು DevOps engineer or a person who is aspiring to be a DevOps engineer, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ DevOps ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಟೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ is there any specific tool ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದ, or can I learn any tool, whichever tool is available? So see, for anybody to learn cloud or DevOps, sequencing is very important, right? So ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, this is one common mistake nowadays. There's a lot of videos and information available in the internet, but people wouldn't know ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. Somebody will directly attempt to learn Kubernetes. Okay. If people don't know the difference between a physical server versus virtual server, and how virtual server improved to become containers, and why we use Kubernetes, the sequence is very important. Got it. So for anybody in learning the sequence, what are the tools anta ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, like you have one platform which is either AWS, Azure or GCP, one cloud platform. A platform mele you have to learn one operating system, and that is by default Linux, because when you learn Linux you have a lot of scope, right? And because it is most commonly used. On top of that is where these tools come into picture. So tools alli source code management ige Git is used widely in the market. So learning Git will help as a step one. Then integration ige Jenkins is used, because most of the people who try to learn and practice, they have to focus on open source tools, which are free for you to install and learn, right? So Jenkins is tumba common. Then you have stuff like Maven, right? Then obviously you have Docker and Kubernetes. So things like these. Yes. So that is something that is helpful, because illidre when you're not understanding the sequence, as you rightly mentioned, Kubernetes ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, then of course you won't be able to do it. And ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, again as you rightly mentioned, Jenkins ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು Kubernetes ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ when you're trying to learn it, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ you will get stuck, so you won't learn anything.
And also initial impression is very important. Yes. When somebody tries to learn the technology, when they directly start some high-end technology, and if they find it difficult, adadmele there'll be some hesitancy. Right? So initial impression and sequencing is very important throughout. Yes. So that is a really good approach to learn, and it is not just DevOps antalla, but in any technology. Anyway, yes, that is really important, because as simple as learning to run. Before that, you learn how to crawl, then you learn how to stand, then walk, and then you run. So that is a sequence, which is which we have been learning from childhood till now and continuous. That is what we will be learning. So even in DevOps, that is the same way. So thank you for that, Wasim. Next ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ when we mentioned about Linux ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇದು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಐ ಟಿ ಇಂದ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ, ಲೈಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ thoughts on this question? See, coding, automation, these are all the questions or keywords that people kind of get puzzled when they first hear. And also people ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿತಾ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇರೆ ಕಲಿತಾ, ಯಾರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಲಿತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, this is, see, at the end of the day, coding is all about solving different problems using different logic, and you give an analytical approach. ಅದಕ್ಕೊಂದು structured way ಅಲ್ಲಿ you have to do it. But people don't like coding. I mean, not everyone likes coding, right? So ಅವ್ರಿಗೆ ಈ hesitancy ಇರುತ್ತೆ. Just because ನನಗೆ coding domain ಬೇಡ ಅಂತ, I'm trying to get into cloud and DevOps, right? Now also, am I supposed to do it? So the answer is, see, initially if you look at 0 to 2 years of experience for somebody, ಅವರು starting ಅಲ್ಲಿ course ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಜಾಬ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ 0 to 2 years, there's no need for them to do any sort of high-end scripting or coding a bit, right? But by experience, at some point in time, you will not be exactly coding, but ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಕೋಡ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಆ ಕೋಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರಬಹುದು, ಆ ಕೋಡ್ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. And comes by experience, right? First you learn the sequence of platform, operating system, tools and everything. Then day to day even Linux use ಮಾಡ್ತೀರಾ, Linux ಅಲ್ಲಿ you get better at Linux. So you basically execute 4 commands to achieve something in Linux. By time you execute all those 4 actions in one command. So that is simple, step of you automating, beginning of your approach to automating. Then you start writing bash or shell scripting at a high level, and this is by time you get closer to coding. But as the role, as the domain, you will not code actually. Okay, so I think it is more of scripting is what is being done. So how exactly is scripting different from coding? ಸೊ ಇದು ಈಗ ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಈಗ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋನೆಸ್ ಇದೆ, ಸಮ್ ಸರ್ವರ್. ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ದಿ ಸರ್ವರ್, ಯು ಚೆಕ್ ಸಮ್ 10 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸರ್ವರ್. So if it is a Windows machine, you have UI to click and check, CPU, task manager not responding, and all of this. But Linux only, it's all commands. You basically execute one command to understand CPU, memory, disk, and network usage. Idella check ಮಾಡ್ತೀರಾ. Assume you have 1000 servers. So one server you're taking 5-10 minutes to log in, fetch all of this information. For 1000 servers now into 10 minutes. So much time. Just to get the result, then to analyze elli problem ide anta. Right? So now what you do is you start scripting. Scripting alli enagutte, you basically package all of these commands. Right? This is just one use case, right? You package all of these commands one after the other, structure that in a way where you write some beginning line to make it act as a script, shell script. Now when you run this at once in multiple servers, you get results from all the servers at once. Right? So this is ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಫಾರ್ ಆಟೋಮೇಷನ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಯು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಫ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಡೇ ಟು ಡೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಡೂ, that can be sequenced and that can be automatically executed. So that is the main use of scripting, and also the difference between
coding and scripting. So, as a DevOps engineer, the main thing which we wanted to discuss, as a DevOps engineer, life andre hegirtade. That is the main thing which we wanted to know, which even those who are watching, our viewers, are also interested. So, what is the life of a DevOps engineer? See, life of a DevOps engineer, assume a day in office for a DevOps engineer versus what they do. If you see, ನೋಡಿ DevOps engineer responsibilities ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ, ಅದ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಡೆವಾಪ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಅದು ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಆಫೀಸ್, ದರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ದೆಮ್, ರೈಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್, ಈಗ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯು ಅಪ್ರೋಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ like, hey, your product is very good, can you give a demo? So quickly we had to set up an infrastructure, install the software and make everything ready for us to show demo to you, like how the software works. This is called POC, proof of concept. Okay. So some people might be working in this area, right? ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಟೂಲ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Every day there is no new project for you to work, because every day there is no new customer coming to the company. So already running pipelines ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 13 ಇದೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 13 ಅಲ್ಲೇ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಫೋನ್ ಹೊಸ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ದೋಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಬಂತಾ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ. ಅಂಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ, ಟೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಥಾಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ವೆನ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಅ DevOps engineer, I will go to a company, I'll get access to all the tools, I'll do everything. No, it is an approach where you will be assigned to one area to begin with, then kind of get into another area. By time you kind of come at the top, like an architect. Yes. You oversee the entire infrastructure. Wherever there is a requirement, you will be called, and you have to contribute by experience. Okay. Got it. So that is how it will be. The other thing is, one thing which people would like to know is, DevOps engineers ella, what are the challenges they will face? Iga enadru ondu issues iga bantu. Iga, as you mentioned, Android 13 idondu let's say software idu namge update bartade, but adralli enadru issues ella bandre, ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ದೋಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್? See, this is why I was quoting sequencing in the beginning. Yes. Right? For any technology or any specific tool or an entire infrastructure, people who operate there, they should know point to point connections. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ isolating the issue, identifying the point of failure is the biggest talent, or the greatest talent that people should bring to the table, right? So this is, if you relate to day to day life, troubleshooting, right? Troubleshoot and understand. If you go to a mechanic with a vehicle or a car problem, they don't directly fix it. Yes, check a lot of things, because see, now they know elli problem bartide and how it is interconnected, right? Go to a doctor, the same thing happens. The doctor will ask you a lot of questions before coming to a conclusion on what to fix or what medicine to give. So similarly, when there are problems in day-to-day operations, first they have to isolate the problem, right? When was it working the last time and why it is not working now? Has anything changed in between? ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತಾ, ರೈಟ್? ಏನಾದ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಬಂತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? Suddenly the behavior has changed, then there can be a lot of things. Load has increased, so system is not able to bear the load. So multiple possibilities na rule out ಮಾಡಿ, you come to a conclusion that this might be the possible issue, where you have to apply a fix in a sequential manner. Yes, got it. So that is a really good advice. So and as I mentioned, like, what could be a time period for these things? ಈಗ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ? ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್
a week or something? See, that is where I said, for people with experience, when the problems come in, at times issues are known issue. Okay. Okay. So assume an application went down. Yes. So application has gone down before also, where I have spent maybe 2 days to resolve it. Okay. But after spending 2 days, we take the responsibility of writing everything. Okay. We did all of these steps, then we found out this is the issue, right? Yes. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ವೇ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, SOP, ರನ್ ಬುಕ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಶಿಯಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ, ದೆನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ನೋನ್ ಇಶ್ಯೂಸ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 parts to it. One, something is not working, you make it work. But when you make it work, it might fail again. So you have to go again to the root of the problem and apply some permanent fix. That might take time. But the immediate approach is, something is not working, to quickly make it work. That way, customer business is not impacted. Yes, got it. So that is the way you should approach it. And again, as you mentioned, it will only come by experience and how much you worked, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ, and accordingly ಇದಾಗುತ್ತೆ. So you can't expect the like immediate fixes like for a fresher. And yeah, see, I mean immediate ಕಂಪ್ನಿಲೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, when somebody is new, when somebody is a fresher and ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, that is very important, right? Okay. Second, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ URL ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, somebody can help them also in the company who is in the next level, right? And already ಗೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಿ, ಗೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆಯಾ, they will test that. Oh, okay, okay. So that is something which is wonderful to know, ಅದು ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. That way, ಈಗ when someone is learning also DevOps ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, as you mentioned at the beginning, sequence ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. So if you are not able to understand the sequence of how a application is ಹೇಗಿದು ರನ್ ಆಗ್ತದೆ, what are the different stages in ಅದು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು or deploy ಮಾಡೋದನ್ನು, then you won't be able to again, if you're not able to identify it, you're not making use of the knowledge that you may have. ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. So as you mentioned, so that is something which is really good. ನೋಡಿ, DevOps is not a technology and AWS is a vendor. It's a company. It's not a technology. Cloud is a technology, right? So this is where I tell sequencing ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು, right? Why this invention happened and how did servers help, right? And why from servers we kind of invented or we got into cloud servers. What is cloud computing? What is virtualization, hypervisor? Understanding these basic elements is very important. Now there are multiple companies who provide cloud services. AWS, I mean Amazon is one. You have Microsoft Azure, GCP, OCI, and all of these are vendors, right? Now AWS is the cloud platform where you can set up a server, storage, database, networking. There are more than 200 servers for you. DevOps is basically a process. ಈಗ process ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, see, compare this to day-to-day life. 20 years back, while you were building a house, you wanted some mason to come and do the foundation and all of that. Then the carpenter came, did his work. But nowadays things have changed in that space also, alva? Somebody is parallel doing plumbing, the carpenter is also working. Time. How quickly can you build a software which is error-free, efficient, and less in size? That is something you have to take to market very fast, go to market, right? That is the company's approach. So idralli AWS platform na ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ, then DevOps is a practice or a mindset that you adopt as a company on how to bring all the teams together. Development team is doing the coding. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾವ ತರ ಸರ್ವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಐ ನೋ ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ರೈಟ್? ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾ
ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈವ್ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೇನೆಲ್ಲ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್. That means my time to go to market is less, right? This is how AWS as a technology and DevOps as a practice are working together in the IT space today. Okay. Benefits and interview, is it difficult anta keltiddare? Yeah. See, I took this exam 8 months back, and it's a good exam, good challenge that you can take to test yourself against Kubernetes on how well you know Kubernetes, right? So CKS nodi, any certification for that matter, AWS ತುಂಬಾ ಜನ AWS ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು AWS ಇಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬರಿತೀನಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Can that help me in getting a job? For sure. Again, I'll relate this to a day-to-day life example. Assume you know how to drive. You're a good driver, right? Versus you have a license, you don't have a license. When you go to a job where you apply for a driver job, some people might say, hey, you are a very good driver, you don't have a license, still we can accommodate, right? They will test how you drive and they'll get you into the job. Some companies would say having license is mandatory, right? But when you have your certification, those are credentials that you present with your resume, which means that you have done the training, you have taken the exam where you are qualified as a cloud administrator. So some companies might mandatory ask certification in certain area. There is always a little edge when you do the course and learn, and when you have the certification. But just getting a certification, and if you don't learn and practice better, again, there is no balance, right? So learning, practicing it daily, staying closer to the subject, and getting certified is the right way to do it. And CKA is the most trending thing right now, because Kubernetes is there for the last 5-6 years. Now companies are moving into microservices and Dockerization, containers. So it's a good time to invest in a certification like this. Okay. So thank you, Wasim, for this wonderful time, for answering all these questions. This was something that I was also very eager to, and I was also excited about it, because a day in a life of a DevOps engineer is something which is interesting to know, especially when you are planning to be one or aspiring to become one. It is very, very helpful to understand how it will be. So thank you for sharing all the knowledge, Wasim. No issues. On that note, we will end the session for today. Absolutely. Thank you. Thank you.